அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். நான்காவது வீடியோ பிரசன்டேஷன்ஸ் பார்க்குறோம். முதல் வீடியோ பிரசன்டேஷன் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற தலைப்புல ஃபோர்ஸுக்கும் கான்டாக்ட் ஏரியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்சஸை வச்சு ப்ரெஷர் எப்படி வேரி ஆகுது, அது எப்படி அப்ளை ஆகுதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம் முதல் வீடியோல. ரெண்டாவது வீடியோல ப்ரெஷர் அப்படின்றது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்படின்னு இருக்கிறப்போ அந்த ப்ரெஷர் அப்படின்றதுக்கு ஹெச்ரோஜி அல்லது ரோஜி ஒய் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணோம். ஒய் அப்படின்றது டெப்தா இருந்ததுன்னா இதை ஃப்ளூயிட்ஸுக்கு ஜெனரல் ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணோம். மூணாவது வீடியோல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க மிக முக்கியமா காஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்ற ஒரு டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். இப்போ ஒரு கண்டெய்னர்ல ஒரு ஃப்ளூயிடோ அல்லது ஒரு லிக்விடோ எடுத்துக்கிறப்போ கண்டெய்னருடைய வால்ல என்ன ப்ரெஷர் வரும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இப்போ அதுக்கான டெரிவேஷன்ஸ் பார்க்குறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டெரிவேஷன் அது. Our next segment in fluid statics is calculating the force against a wall that's submerged underwater. For example, the side of a pool wall. Let's say that the length of the wall is 10 meters, the depth is 2.8 meters, and how do we find the force against that wall? Well, using the equation pressure is equal to force divided by area. We can then rearrange the terms here and say that the force is equal to the pressure times the area. Now the problem here is that the pressure is not a constant. The pressure changes with depth. So the best way to do that then is to go ahead and imagine a small little strip against a wall that is at a depth of y below the surface and has a width equal to dy, and so therefore the force on that strip alone we can call a small amount of force df, and that small amount of force is equal to the pressure at that depth, which wouldn't change because the thickness is so small, times the area of that strip, and let's call that area a small little dA. And of course the dA is simply equal to the length L times the width dy. And so if you want to then find the total force, that's simply the sum of all the little strips, the force in all the little strips, and so therefore that's equal to the integral of all the little df's, which is equal to the integral of p dot dA. And now plugging in what these are, first of all, the pressure at any depth underneath the water is equal to rho g y, and so we substitute that in for p, and then dA of course will be the length times the width of each strip. So this is equal to the integral of rho gy, and dA would be equal to L times dy. And then you notice that in this integral, rho, g, and L are all constant. They come outside the integral, so this now becomes rho gl times the integral of y dy, and that's integrated from y equals 0 at the top of the pool, y equals 0, to y equals h, which is the depth of the pool. And then we go ahead and integrate that. Of course, the integral of y is y squared over 2. So this becomes then equal to, the force is equal to, let's see here, we still have rho gl. So that would be rho gl times the integral of y dy, which is y squared over 2, evaluated from y equals 0 to y equals the depth of the pool h. Of course, when we plug in 0, we get 0. So simply we plug in the upper limit, and so the force on that wall is equal to rho gl times h squared over 2. And then plug in the numbers. You want a numerical value. The density is equal to 1,000 kilograms per cubic meter. G is equal to 9.8 meters per second squared. L is the length of that wall, which is 10 meters. H was the depth of the pool, which we said was 2.8 meters. We have to square that, and then we multiply the whole thing by 1/2. And let's see what we get when we grab our calculator and plug in those numbers. So we have 1,000 times 9.8 times 10 times 2.8 squared, and divide by 2. And we have a total force of 384,160 newtons. Now, of course, those are not the correct number of significant figures. Since I gave you numbers with only 2 significant figures, we probably want to change that to scientific notation and write this as 3.8 times 10 to the, let's see, 1, 2, 3, 4, 5 decimal places, 10 to the 5th newtons, and that's probably a more accurate number, or a more appropriate number, I should say, not accurate, more appropriate number, considering the significant figures that we were using.
Now also notice that even though we use integration to find the pressure or the force against the wall, what we could also do, since the pressure changes linearly with depth, what we could do is we can take the average pressure, and the average pressure would occur at the halfway point. So if we take the average pressure right here, P average, which is equal to the rho g times the average height or depth of the pool, we can then say this is equal to rho g times h over 2. That would then be the average pressure. And if we multiply that times the total area, we'll actually get the same answer. So let's see if we can do that. So we can say that the force is equal to the average pressure times the area. And the average pressure can be found by taking rho g h divided by 2. So rho g h divided by 2. And multiplying times the total area, which would be L times h. L times h, and notice we'll get the exact same equation that we had over here when we used the integration. So this can be written as 1/2 rho g L h squared, and then notice, of course, if you then plug the exact same numbers in here, you will also get the same result of 3.8 times 10 to the 5th newtons. So you can actually solve it like that as well. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட மிக முக்கியமான விஷயம், ஒரு லிக்விட்ல ஒரு கண்டெய்னர்ல லிக்விட் இருக்கிறப்போ நமக்கு என்ன பிரஷர் வருது அப்படின்றத பார்த்தோம். அது ரோ ஜி ஒய் அப்படின்ற ஃபார்முலால டிஃபைன் ஆச்சு. இந்த பிரஷர்னால அது இந்த வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர்ல என்ன ஃபோர்ஸ் வரும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் கவனிங்க. ஒரு லிக்விட ஒரு திரவ பரப்பு மேல நார்மலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாக்க அந்த திரவ பரப்புக்குள்ள போகக்கூடிய ஒரு திடப்பொருள் மேல ஒரு பிரஷர் வருது. A force applied to a fluid creates a pressure. ஓகே, அந்த பிரஷர் என்ன செய்யுதுனாக்க அந்த லிக்விட்குள்ள எல்லா டைரக்ஷன்லயும் பரவுது. அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் நார்மலா இருந்தாலும் பிரஷர் எல்லா டைரக்ஷன்லயும் பரவுது. அதனால நார்மலா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃப்ளூயிட்ல கொடுத்தா யூனிட் ஏரியால எவ்வளவு ஃபோர்ஸ அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்ன்றதுதான் பிரஷர் இன் ஃப்ளூயிட்ஸ் சொல்றோம். நார்மல் ஃபோர்ஸ ஒரு பாடி மேல எக்ஸர்ட் பண்றப்போ, பாடி ஃப்ளூயிட்ல கான்டாக்ட்ல இருக்கிறப்போ, ஒரு ஃப்ளூயிட் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு நார்மல் யூனிட் ஏரியால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் பிரஷர்னு பேரு. அப்போ force at perpendicular to the surface of the object which comes into contact with the liquids. அப்போ ஒரு பாடி லிக்விட்ல கான்டாக்ட் இருக்கிறப்போ அந்த பாடி மேல ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா ஒரு யூனிட் ஏரியால வரக்கூடியது பிரஷர்னு சொல்றோம். ஃபோர்ஸை நார்மலா கொடுக்காம பேரலா கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஒன்னாகாது, பாடி நகர்ந்துரும். நகர்ந்ததுன்னா பிரஷரை ஃபீல் பண்ண முடியாது. அப்போ லிக்விட் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும், லிக்விட் மேல கான்டாக்ட்ல ஒரு பாடி இருக்கணும். அந்த கான்டாக்ட் பாடியில நார்மலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது ஒரு பிரஷரை ஒரு ஃப்ளூயிட்ல கிரியேட் ஆகும். அந்த பிரஷர் நார்மல் டைரக்ஷன்ல மட்டும் இருக்காம எல்லா டைரக்ஷன்லயும் பரவுன்றதுதான் முதல் ஸ்லைட் சொல்லுச்சு. இந்த ஸ்லைட்ல ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்றோம். பிரஷர் இஸ் a scalar quantity. ஏன்னாக்க நார்மல் டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் வருது. ஃபோர்ஸ் இஸ் வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஏரியா ஸ்கேலர் தான், ஃபோர்ஸ் ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி. அதை காம்பனண்டா பிரிக்கிறப்போ நார்மல் காம்பனன்ட் மட்டும்தான் வருது, பேரலல் காம்பனன்ட் வராதனால ஃபோர்ஸ் காம்பனன்ட் வெக்டர்ல இருந்து ஸ்கேலரா மாறிடுறதுனால பிரஷர் இஸ் ஆல்சோ a scalar. அடுத்து கவனிங்க, ஒரு லிக்விடு ஒரு கண்டெய்னர்ல இருக்கிறப்போ லிக்விட் சர்ஃபேஸ் நகராம ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஈக்லிபிரியத்துல இருக்கிறப்போ அதுல ஒரு பாடியை கான்டாக்ட் கொண்டு வந்து அந்த பாடியில நார்மலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஃபோர்ஸ் எல்லா டைரக்ஷன்லயும் பரவும். ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன், பாடியில அந்த கண்டெய்னர் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் நகரக்கூடாது. அடுத்து நல்லா கவனிங்க, ஒரு பாயிண்ட் லிக்விட்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்ல பிரஷர் மாறாததா இருக்கு. ஏன்னா எல்லா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணி அது ஈக்லிபிரியத்துல வச்சிருக்கு. வைக்கலாம் என்ன ஆகும்? லிக்விட் நகர ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா கவனிங்க, பாடியில நார்மல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறப்ப மேல இருந்து கீழே நகருது. லிக்விட்ல ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் அந்த பிரஷர் மாறிட்டே போகுது, டெப்த்தை பொறுத்து மாறிட்டே போகுது.
ஸ்டில்லா இருக்கிறப்போ ஒரு ஃப்ளூயிட் ஸ்டில்லா இருக்கிறப்போ அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடியது ஈக்லிபிரியத்துல இருக்கு. ஈக்லிபிரியத்துல இல்லைன்னா அது என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும், நகர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்போ பிரஷர் இன் ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னாக்க ஒரு கிவன் டெப்த்ல பிரஷர் இன் ஃப்ளூயிட் இஸ் சேம் இன் எவ்ரி டைரக்ஷன். Pressure is same in every direction in fluid at a given depth if and only if fluid is not moving. ஒரு கண்டெய்னர்ல லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லிக்விட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லா இருக்கிறப்போ லிக்விட் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் நகராம இருக்கிறப்போ அதுல நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எடுத்தோம்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ல இந்த மூவ்மெண்ட் இல்லாதப்போ அது ஈக்லிபிரியத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அடுத்து pressure in a fluid at rest is independent of the shape of the container. அந்த கண்டெய்னருக்கு எந்த வடிவங்கள் இருந்தாலும் வடிவங்களை பொறுத்தல்ல டெப்த்தை பொறுத்து தான் பிரஷர் இருக்குன்னு பாக்குறோம். அப்புறம் பிரஷர் அப்படின்றது நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா டெப்த்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தோம்னாக்க அந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட் சர்ஃபேஸ்ல பிரஷர்ன்றது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. அந்த லிக்விட் சர்ஃபேஸ் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷனுக்கு மேல ஒரு காலம் ஆஃப் லிக்விட் இருக்கும். அந்த காலம் ஆஃப் லிக்விடுடைய வெயிட்டை எம்ஜின்னு சொல்லுவோம். அந்த எம்ஜி பை ஏரியாவுக்கு பேர் தான் பிரஷர். மாஸ் அப்படின்றது அந்த காலம் ஆஃப் லிக்விட் காலத்துடைய மாஸ். டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் ரோவா இருந்துச்சுன்னா மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு பி. அப்ப எம்முக்கு ரோ இன்டு பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு வால்யூமுக்கு ஏரியா இன்டு ஹைட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா பிரஷருக்கு ஹெச்டிஜின்னு வரும். அந்த டெரிவேஷன் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நல்லா கவனிங்க. ஒரு கண்டெய்னர் உள்ள ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் வால்யூம் எடுத்துக்கலாம். ஏன்றது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், ஹெச்ன்றது ஹைட். இந்த ஹைப்போதெட்டிக்கல் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் வந்து ஏஹெச் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஏஹெச்ன்ற வால்யூம்ல பி டாப்னு ஒண்ணு இருக்கும். இங்க இருக்கிறது பி டாப், இங்க இருக்கிறது பி பாட்டம். பி டாப்ல ஒரு பிரஷர் இருக்கும், பி பாட்டம்ல ஒரு பிரஷர் இருக்கும். அந்த பிரஷருக்கு காரணம் ஃபோர்ஸ். அப்ப ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த பாட்டம் அப்படின்றது பி டாப்பை விட, நல்லா கவனிங்க, பிரஷர் அட் த பாட்டம் அப்படின்றது பிரஷர் அட் த டாப்பை விட கூட இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா டெப்த் கூடி இருக்கு. ஃபோர்ஸ் அட் த பாட்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டாப் பிளஸ் டபிள்யூன்னு சொல்றோம். ஒரு காலம் ஆஃப் லிக்விட் ஏஹெச் அப்படின்ற ஏன்ற ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், ஹெச் என்ற உயரம் இருக்கக்கூடிய காலம், அந்த காலத்தினுடைய வெயிட், அந்த வெயிட்னால வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ், அந்த குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கக்கூடிய இந்த டாப் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஹைட்லயும் ஒரு பிரஷர் இருக்கு. அந்த பிரஷர் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஃபோர்ஸ். அப்ப டாப் அப்படின்ற பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய பிரஷர் இருக்கிறப்ப வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பிளஸ் இந்த வெயிட்னால வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ், இது ரெண்டு சேர்ந்துதான் பாட்டம்ல இருக்கும். அப்ப பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை விட கூட இருக்கு. ஏன்னா டாப் ஃபோர்ஸோட வெயிட்னால வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஆட் அப் ஆயிடுது. அப்போ ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் டெப்த் அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்றோம். இப்போ நல்லா கவனிங்க. இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது டிஃபரன்ஸ் இன் ஹைட், பாட்டம் டாப் ரெண்டு பார்த்தோம்ல, டிஃபரன்ஸ் இன் ஹைட்டை வச்சு ஃபோர்ஸ் வருது. அப்போ பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரெண்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. அந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி மாறாம இருந்தா டென்சிட்டிக்கும் இன்க்ரீஸ் இன் டெப்த்தையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. ஆனா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். என்ன பாயிண்ட்னா, ஒரு லெவல்ல லிக்விட் லெவல்ல 3 பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எடுத்து 3 பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஒரே டெப்த்ல இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பிரஷர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்னு நம்ம சொல்றோம். அடுத்து மிக முக்கியமானது, the pressure at a given depth in a static liquid is the result of the weight of the liquid column acting on a unit area at the depth plus any pressure acting on the surface of the liquid. அப்போ ஒரு லிக்விட்குள்ளார அந்த பாயிண்ட்ல லிக்விட்ல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய பிரஷர் அப்படின்றது அந்த இன்க்ரீஸ் இன் அல்லது இன்க்ரீஸ் இன் டெப்த்தையும் அந்த டென்சிட்டியும் சார்ந்து இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியால ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய பிரஷரையும் சார்ந்து இருக்கும்னு நம்ம சொல்றோம். இது அடுத்த ஸ்டைல ரொம்ப அழகா விளக்குறோம். நல்லா கவனிங்க. இப்போ ஒரு லிக்விட் ஒரு ஈக்விலிபிரியத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். P0Aன்றது அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர்னால வரக்கூடிய
ஃபோர்ஸ் P0ன்றது அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரா இருந்து ஏன்றது ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் த லிக்விடா இருந்ததுன்னா P0Aன்றது வெளியில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ். அப்புறம் இந்த லிக்விட் காலம் ஹெச்ன்ற டெப்த் போயிருக்கு. அந்த லிக்விட் காலத்துடைய மாஸ் வந்து mg. mgனால ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது. ஹெச்ன்ற லிக்விட் காலத்துல ஹெச்ன்ற டெப்த்ல mgன்ற வெயிட் ஜெனரேட் ஆகுது. இதனால ஒரு பாயன் ஃபோர்ஸ் PAன்ற ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்டா இருக்கு. இது ரெண்டு சேர்ந்து ஈக்லிபிரியத்துல இருக்கிறப்போ pressure at the depth is actually GHக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இதனுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம். அப்போ நல்லா கவனிங்க. இதுல ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம். அந்த கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் கேள்வி. வாட்டர் பிரஷர் மேல இருந்து கீழே போக போக டெப்த் இன்க்ரீஸ் ஆக வாட்டர் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனா ஏர் பிரஷர் வந்து ஆல்டிடியூட் போக போக டிக்ரீஸ் ஆகுதே ஏன்னு கேட்கலாம். கேள்வி புரியுதா? ஒரு தண்ணியில ஆழத்துக்குள்ள போக 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 பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனா ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல மேல போக 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 பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. என்ன காரணம்னு பார்க்கலாமா? இதுதான் காரணம். அதாவது இந்த டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் தி ஏர் காலம் இங்க லிக்விட் காலம். லிக்விட் காலத்துல டெப்த்ல போக போக இந்த வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏர்ல மேல போக போக வெயிட் குறையுது. ஏன்னாக்க ஏரோட டென்சிட்டி ஆல்டிடியூட பொறுத்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதனால மேல போக போக ஏர் டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால அந்த ஏர் காலமோட வெயிட் டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாக்குறோம். இப்போ மிக மிக முக்கியமாக அடுத்த ஒரு லாக்கு வரும். ஒரு லிக்விட் காலத்துல நார்மலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃப்ளூயிட் இருக்கு. ஒரு கண்டெய்னர்ல ஒரே ஒரு லிக்விட் தான் இருக்கு. அது அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள கன்ஃபைன் ஆகிருக்கிறப்போ ஒரு ப்ரெஷரை கொடுத்தோம்னாக்க அந்த ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்பரண்டா எல்லா இடத்துக்கும் பரவும். ஒரே ரேட்ல பரவும். ஒரே ரேட்ல பரவுறதுனால ஒரே ஒரு டெப்த்ல பல்வேறு பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எடுத்தாலும் யூனிஃபார்மா அந்த ஃபோர்ஸஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கிறதுனால ஃப்ளூயிட் வந்து ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கிறதுனால ஸ்டேஷனரியா இருக்கிறப்போ ப்ரெஷர்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும். இதுதான் பாஸ்கல் லாவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். இப்ப பாஸ்கல் லா என்ன சொல்லுது? ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுக்குறப்போ ப்ரெஷர் அப்ளைட் ஆன் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் த லிக்விட் டிரான்ஸ்மிட்ஸ் ஈக்குவலி இன் ஆல் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுது. இத இன்னும் தெளிவா சொன்னாக்க pressure at any point in a body of the fluid is same in every direction, exerting equal forces on equal areas. இது fluidsக்கு பாஸ்கல் சொன்ன மிக முக்கியமான ஒரு லா. இது டிரான்ஸ்மிஷன்ல என்ன ஆகுதுனாக்க ஏதோ ஒரு மூலையில ஒரு புள்ளியில நான் கொடுத்த ஒரு ஃபோர்ஸ் எல்லா பாயிண்ட்டுக்கு ஈக்குவலா பரவுறதுன்றது ஃப்ளூயிடுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. அதனால பாஸ்கல் என்ன சொல்றாருனாக்க இந்த ஃப்ளூயிடுடைய டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ when pressure is applied at a point on a confined liquid, it is transmitted to other part of the fluid. அதாவது ஃப்ளூயிடுடைய மிக முக்கியமான நேச்சர், லிக்விட்ல மிக முக்கியமான நேச்சர், ஒரு திரவ பரப்புல ஒரு புள்ளியில கொடுக்கப்பட்ட ஃபோர்ஸ் எல்லா புள்ளிக்கும் பரவும், ஈக்குவலா பரவுன்றது ஒரு பாயிண்ட், ஈக்குவலா பரவுன்றது ஒரு பாயிண்ட். அதனால ஒரு டெப்த்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்லயும் பிரஷர் சேமா இருக்குன்றது ஒரு கான்செப்ட். அப்போ ஒரு பாட்டில்ல லிக்விட் எடுத்துட்டு ஏதாவது ஜார் பக்கத்துல நடுப்பகுதியில கீழே எங்கேயாவது ஒரு பாயிண்ட்ல கொடுத்தா கூட அந்த பிரஷர் எல்லா இடத்துக்கும் பரவுறத நம்ம கண்கூடா பார்க்கலாம். இதை வச்சு இயங்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் பாஸ்கல்லா வச்சு இயங்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நம்ம லிஃப்ட் பண்ணக்கூடிய நம்ம மெக்கானிக்கல் ஷாப்ல இருக்கக்கூடிய லிஃப்ட். இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். Our fourth segment on fluid statics is Pascal's principle. And Pascal's principle states that in an enclosed container that contains fluid, the pressure is equal everywhere. So if you push down on the fluid in one direction, that will increase the pressure, and that pressure will then be translated all throughout the fluid. Which means that in a situation like this, where we have a hydraulic lift that tries to push up a car, when we push on the other side where the piston is, we can actually cause the car to go up. And the way that works is this, that we can say that the pressure on this piston right here, P1, must equal the pressure on the other side, P2. So we can say that the pressure everywhere in the liquid is equal
to each other. And so the question then becomes, how much force will be required to lift up a 2,000-pound car? And of course, that is something we would see at the nearest service station, for example. All right, so since pressure is equal to force times area, pressure is equal to, or not force times area, but force divided by area, we can then say that force is equal to pressure times area. So in this case, we know that pressure can be expressed as force divided by area, so we're going to then write that force at piston 1 divided by area at piston 1 must equal the force at piston 2 divided by the area at piston 2. And since we're looking for F1, we'll then go ahead and bring A1 over here. Excuse me, so the force at 1 is equal to the force at 2 times A1 over A2. Now, what is the force over here? The force over there is, of course, equal to the weight of the car. So this can be written as the weight of the car times the ratio of the cross-sectional areas of the two pistons. And since A1 is much smaller, 2 square inches, versus A2, which is much bigger, 100 square inches, you can see then that you need a lot less force to lift up a car. And so this, therefore, is equal to 2,000 pounds, the weight of the car, times the ratio of the areas. The cross-sectional area here would be 2, divided by the cross-sectional area there would be 100, and so that would be equal to 40 pounds of force. So, which means that with a very small push of 40 pounds, you can lift up a car that weighs 2,000 pounds, just because of the ratio of the cross-sectional areas of the two pistons on both sides of this tank. So it's pretty amazing. Now, of course, they don't do that with a physical push down like that down the piston. What they typically do here is they connect this to a compressor, and then they pump air into here, and so by pumping air in here, they can keep the air flowing, and you just keep pushing the car up like that, and that's how these hydraulic lifts work. All right, but that's how you utilize Pascal's principle to solve a simple problem like that. அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும், ரெண்டு தத்துவங்களை இப்ப நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஒன்னு, ஒரு ஃப்ளூயிட்ல ஏதாவது ஒரு புள்ளியில நம்ம பிரஷரை கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க, அந்த பிரஷர் என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்க, அல்லது ஃபோர்ஸ் என்ன செய்யுதுன்னா எல்லா புள்ளிகளுக்கும் ஈக்குவலா பரவுது. மிக மிக முக்கியம். ஒரு லிக்விடைய சர்ஃபேஸ்ல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்தா, நம்ம நார்மல் டைரக்ஷன்ல மட்டும் கூட கொடுக்கலாம், ஆனா அது எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஈக்குவலா பரவுது. இது பரவுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பாயிண்ட்ல அந்த ஃபோர்ஸஸ்னால வரக்கூடிய பிரஷர்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் டெப்த்ல ஒரு பாயிண்ட்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க எல்லா பாயிண்ட்லயும் பிரஷர் ஈக்குவலா இருக்கு. இத வச்சு என்ன உருவாக்கி இருக்காரு அப்படின்னாக்க, அவரு ஒரு கருவியை உருவாக்கி இருக்காரு. அதனுடைய பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த பகுதி அது. Our fifth segment is also a segment on Pascal's principle, and actually this is a really interesting example. The outfall of Pascal's principle is that the pressure inside a container is caused not just by the volume of water, but simply by the height of the water column pushing down on the fluid inside a container. So let's say we have like a whiskey barrel here, and we punch a small little hole at the very top, we put a very thin tube in here, and someone on the 3rd or 4th story of a building pours water into this tube and fills the tube all the way up to the top with water. So now this whole tube is filled with water, and then the question is, what is the force on the walls of the side of this barrel? And you'd actually be very surprised to the outcome of this. Again, we know that the definition of pressure is equal to force divided by area, so therefore the force is equal to pressure times the area. So the total surface area of the barrel would, and if you kind of simplify this a little bit, let's say that the barrel has a height of 1 meter, it has a circumference, an average circumference of 1.5 meters, it still has a top and a bottom. So we can say that the total area total, is equal to the area of the side of the barrel plus twice the area of the top, because again, you have the area at the top, you have the area at the bottom, and then you have of course, the area of the total sides. And of course, the sides is simply a rectangle, where the height is h and the length is the circumference. So this would be equal to h2 times the circumference. That would be the
what I would call the area, the side of the barrel, and then of course the top of the barrel is simply a circle. So that would be, and there's two of them, one at the top, one at the bottom, so 2 times the area of the circle, which is pi times the radius squared. Let's see here. What's the radius? If the circumference is 2 pi r, then the radius, so 1.5 divided by 2 divided by pi, the radius is about 24 centimeters. So let's say that the radius is equal to 24 centimeters, which is 0.24 meters. All right, now we have everything we need to know to find the area, the surface area of this barrel. So that would be equal to 1 times c, and c is 1.5. This is of course all in meters, plus 2 times pi times the radius squared, which is 0.24 quantity squared. All right, so that would be that number squared times 2 times pi, and we add to that plus 1.5, and so the total surface area, area total, is equal to 1.86 meters squared. And then we multiply that times the pressure of the fluid inside. Now the question is, what is the pressure of the fluid inside? And of course, if we take the average pressure, which is to the middle of the barrel, it is caused by the water above that point all the way through on the tube, all the way to the very top. So therefore, we know that the average pressure in the barrel, average pressure, is equal to rho g times y, and of course y is the height of the water column, so it would be rho g times h1 plus half of h2. Since h1 is 20 meters and h2 is 1 meter, it would be 20.5 meters high water column. So the pressure here would be rho, which is 1,000 kilograms per cubic meters, multiply times 9.8 meters per second squared, which is acceleration of the gravity, and multiply that times 20 plus 1 meters, oh actually a half, because you only want to take half the height of the barrel. All right, so let's 1,000 times 9.8 and times 20.5, and that would be a pressure of 200,900 newtons per square meter, or pascals. So now we combine those two, we take the pressure that we found, multiply times the area, so the total force is equal to the pressure, which is 20,000, or 200,900 newtons per square meter, and multiply that times an area of 1.86 square meters. So take that and multiply times 1.86, and we get a total force of 373,674 newtons. Of course, way too many significant figures, but rounded off is about 374,000 newtons. How much is that? Because we don't have that much of a concept of newtons. It's roughly about 4.5 newtons per pound. So if we take that and divide that by 4.5, it gives us 83,000 pounds. 83,000 pounds of force. Can you imagine a small little pitcher of water filling up a tiny little tube that's connected to the barrel? If no water can leak out, so the pressure is kept completely intact, we can actually create a force of 83,000 pounds inside the barrel, pushing up against the walls. And guess what? If we were to do that, that barrel would simply burst open from the enormous force pushing down from the inside. And that's amazing. It turns out that this experiment was actually done, and I believe that the person who did that actually put up some wagers, and people said, there's no way you're ever going to burst this barrel like that. Impossible, with a little bit of water like that. And sure enough, when they did the experiment, the barrel burst, and he got this money. So if you ever want to make a little extra money, you may want to try this. All right. ஆகவே பாஸ்கல் விதியில ஒரு திரவத்தினுடைய ஒரு பரப்புல ஒரு புள்ளியில நம்ம கொடுத்த அழுத்தம் அல்லது ஃபோர்ஸ் சிறிதும் குறைவின்றி எல்லா புள்ளிக்கும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுன்றத வச்சு மிக அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கடைசியில டெரிவேஷனா மிஸ்டர் மைக்கேல் முடிச்சாரு. எப்படி அப்படின்னா, ஒரு குடுவையில மரக்குடுவையில தண்ணி இருக்கிறப்போ அந்த மரக்குடுவை மேல ஒரு சின்ன டியூபை வச்சு 3 மாடியில இருந்து கொஞ்சம் லிக்விட விட்டோம்னா அந்த லிக்விட் காலமோட வெயிட் அங்க ஒரு ஃபோர்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சுன்னா 40,000 பவுண்டு
எடையுள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதுல ஜெனரேட் ஆகும், அது பர்ஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றது ஃப்ளூயிட் டிரான்ஸ்மிஷனை பத்தி இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விதி. அப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னாக்க ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பிரஷருக்கும் கான்டாக்ட் ஏரியாக்குள்ள ரிலேஷன்ஸை முதல் கான்செப்டா பார்த்தோம். ரெண்டாவது, பிரஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஒய். ஒரு பாயிண்ட்ல பிரஷர் அப்படின்றது ஜி மாறாம இருக்கிறப்போ அது எதை பத்தி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னாக்க டென்சிட்டியும் டெப்த்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தோம். அப்போ ரெண்டாவது, ஒரு வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர்ல ஒரு லிக்விட் இருக்கிறப்போ எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும்னு பார்த்தோம். பாஸ்கல் லா பார்த்தோம், பாஸ்கல் லாவுடைய டிரான்ஸ்மிஷன் லா கராலரி பார்த்தோம். இந்த 5 கான்செப்டோட ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இன்னும் ஒரு பகுதி இருக்கு, அதுதான் ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபிள். அந்த ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபிளை பார்த்துட்டோம்னாக்க நம்மளுடைய பார்ட் முடிஞ்சு போயிருது.